$59.99 and Nola mayonnaise for only $22.99. It's 3 days of incredible savings only at Spar. Make, sengihambe ngabuya phela emtholampilo make. Kuyolandza lama-ARVs ami. Bakatotile ke nalabo nurse le. Bathi hayi, ngiwathatha kahle kakhulu. Boze bathi nale HIV la ngathini, seyicinzetelekile nje. Impela babongile nje basangiqhubeke ngiwathathe kanjalo. Uze ngiphile kahle esikhathi eside. Ngiyabonga Vunganzi, ngisekelazi. Timnanzi letindzaba lengitivayo. Ngasho ngathi ngiyohlala ngikusekela, siphile sibili noma mina ngide iHIV. Make, kuloko ngikubonga kakhulu sithando sami. Yayibuka phela ngithilena ngisele esibhedlela. Ngathi no, sale ngivele ngijovela le COVID-19. Sale ngilungisana inkonzo eliphasika kube kanye phela mngani. Maye wende kahle babi. Sine nebamfana sesajova njengoba wathi. Nyalo sesiyothatha le booster. Noko singakendi njalo kumele sihlolisise nebetempilo ukuthi isikhathi sesifikile yini sekubooster. Litiko letempilo liyakukhuthata kunatha kahle ema-ARVs kanye nekujovela i-COVID-19, ikakhulu lokusilungiselela tinkonzo tephasika. Lo mlayeto niulethelwe litiko letempilo ngeluhlelo le-FCI. Your taxes are changing lives. Without your taxes, Nokuthula would need over 9,000 emalangeni to plant 2 hectares of land with maize. But thanks to your taxes, Nokuthula and thousands of farmers across the country can now access subsidized farm inputs at less than half the commercial rate. This cropping season, she planted all her fields for only 3,500 emalangeni. Thank you for your tax compliance. Your taxes at work. Financial Services Regulatory Authority is your non-bank financial services regulator, which ensures high standard of business conduct by financial services providers, fair competition for benefits of stakeholders, efficiency and orderliness of the industry, protection of the stakeholders' interest, public awareness of benefits and risk associated with different kinds of financial products and investments. FSRA. Supervise, grow, protect. Bring learning to life with our engaging and comprehensive core and supplementary resources for all grades. Enhance your child's learning with our excellent learner support material. Helping curious minds achieve great things throughout their lives. Macmillan Education Eswatini. Tifumvota namhla esomveni betingakacondzani nathi. Hawu mngani, usho ngani? Bekukhulunywa bafana kuphela, buka nje bekukhulunywa ngekusoka. Ushiyekile impela mnganami. Angayiva kahle lenzaba. Phela ngekusoka bobhuti, nanathi bayazivikela kumdlavuza womlomo wesibeletho. Futhi ukusoka kuyingcenye indlela yokuvikela iHIV even. Kanti ke naye ebhuti masekasokile, uyativikela kumdlavuza wendvuku. Uyabona mngani ngishiyeke mbamba. Uyabona babuya kutofundisa betempilo, ngitolalela. Lo mlayeto ulethelwa litiko letempilo. Kuva kabandi, shayela 2030. Kuhlile masatla mahle ngemgcibelo kwabayinvokodo ukuthi siphenze sihlangane lapha ku-Eswatini TV sihlanganiswa ngito Tindzaba tensimbi yesikhombisa kusihlwa le ndawo tethulula ke ngilindo kuhla kwamasuku hanaye namaxibiso kaNkambule asicale ngekwadona ke tihloko lethamba embili. Mvunankulu Cleopas Dlamini sewethule ngalokusemthethweni kuqala kwekusebenza kwelibandla lemave eAfrika lelibuke tekuvakasha iAfrican Tourism Board. Indvuna yetekuvakasha netemvelo Moses Vilakati ithi livele Eswatini litawuzuza kutekuvakasha ngekuthi libandla letekuvakasha lemave eAfrika iAfrican Tourism Board libe nenhlokovisi lapha Eswatini. Likomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso eParliamente iPAC lithi mapalelo omkhulu etiko letemfundo bekigama akadlulisele emaphoyiseni noma ebandleni lelilwane ngohlakalo indzaba yemali lengetulu kwetikisi letine liyasebenziswa sikolwa saka Boys.
Asiveleke singene kuto ngalokugcwele mbukeli. Mvunankulu Cleopas Dlamini sewetfule ngalokusemthethweni kucala kwekusebenta kwelibandla lemave eAfrika lelibukete kuvakasha i-African Tourism Board. Lelibandla litaba nenhlovisi yalo lapha eveni kanzi inhloso yalo kuthuthukisa tekuvakasha kulelivekati. Mvunankulu wemukele lelibandla ehhotela le-Hilton Garden Inn eMbabane. Lamahhovisi elibandla lelitawubuka tekuvakasha evekatini le-Afrika i-African Tourism Board atawuba semsamo kalobamba. Mvunankulu Cleopas Dlamini sewubonge emakhosi ngekuvuma ukuthi lamahhovisi abe lapha eveni. Mvunankulu uvete netincabekelwano letikhona kutekuvakasha kulelivekati lekumele titfolelwe sisombululo kuze tithuthuke. One of the simple factors is our cultural differences, language differences. For instance, it is easier for somebody here in Eswatini to go to South Africa, Johannesburg, than it is to go to Mozambique, Maputo, even though Maputo is half the distance from Johannesburg. One of the other factors is currency differences. When I cross to South Africa, I use the same currency as I use here. When I go to Maputo, I have to get change, and then I have to change back again when I come back home. So those may sound like minor differences, but I can tell you they're huge inconveniences. Sihlalo waleli bandla Cuthbert Ncube uthi bafuna tekuvakasha kuleli vekati tihambe embili. We are beginning to see Africa as a tourism powerhouse that can compete with other regions around the world. Many a times I have said COVID-19 afforded us time to rethink, time to regroup as a nation, to say how do we collectively move together, especially as we are activating our travel sector, especially as we are promoting our economies. Umphathi waleli bandla Sandile Magongo uthi umsebenzi wabo ulalela lokushiwo ngemave ngetekuvakasha bese bayakwenda kuze tithuthuke. We can promise you all here that the office will respond and attend to everything that you require. We will not waste a lot of time, but we are very thankful that we've been given this opportunity as an office, and we are going to uphold all the responsibilities that are required. But we cannot do that without your support. We cannot do that without respecting the values of the African Tourism Board. We cannot be able to do that without the financial support that requires any organization to be driven forward to succeed in all that is required. Idvuna itekuvakasha eveni leBotswana Filda Kereng ibonge umlingani wayo lapha eveni Moses Vilakati ngekucucutela emave ukuthi angenele lenhlanganisela yemave ubese ukhutsata ukuthi bantfu beAfrika bavakashelane Botswana. Tindzabeni teSwatini TV kubethe ngosimavimbela kunambongwa Dube eMbabane. Indvuna yetekuvakasha netemvelo Moses Vilakati ithi live leSwatini litawuzuza kutekuvakasha ngekuthi libandla letekuvakasha lemave yase-Afrika i-African Tourism Board libe nenhlokohhovisi lapha eSwatini. Vilakati uthi leSwatini litawuzuza ngekuthi limaketheke emaveni lamanye kute tivakashi letengetiwe eveni. Indvuna ivetele kungesikhathi lelibandla livakashe Mantenga Cultural Village namuhla. Libandla letekuvakasha lemave eAfrika i-African Tourism Board liyiswe eMantenga Cultural Village namuhla lapho likhombiswe khona indlela yokuphila eMaswati. Leli bandla liphindze lakhombiswa nemfanekiso wekuthi kuye kwendiweni noma ke kwendekeni emkhosini webukanu. Indvuna yetekuvakasha netemvelo Moses Vilakati ithi bantfu bemave angephandle bayafuna kuta eSwatini batobona temasiko kanzi leli bandla lemave eAfrika litawusita nakuloko. Lokusho ukuthi naso ubuke emhlabeni livela kithi liyamaketheka. Nako lesikujabulelako ngalokwenta kwalomsebenzi lo. Namhla ke la eMantenga Cultural Village sizama nje ukukhombisa ukuthi
tinhlangothi letinyenti leti tekuvakasha tiba kanjani, I mean temasiko tiba kanjani. Lokho sekwenta ukuthi nabo bathi hey uyathi na ude Eswatini kusho ukuthi naku lotafika ukubona. Sine nje sikukhanza ukuthi lokho kona kuseseyincane i-ATB kodwa nayisoli ikhula iya lembili alivela kisitawu marketeka mhlaba wonkana i-GDP ikhule uqashwe abantu live lidlondlobale liyembili. Indvuna yetemvelo netekuvakasha even leBotswana Felda Gereng ithi leli bandla kufanele lilwele ukuthengisa ngetemakhono netemasiko emave ase-Afrika kulamanye emavekati. The display of the different cultural experience, practices in building the family, marriages, and all that, growing young boys and growing young girls, and sustaining the institution of the family, then going into building the communities and the nation. So we are in a cultural village right now. It's a demonstration of what we want to achieve, because we are displaying the whole, unique culture of Eswatini. Africa, we all have that. So we are looking at cultural tourism in that way. Layingcenye yaleli bandla anenkolelo ekutheni livekati leAfrika lingakhona ukuthi likhangete ivakashi temhlaba ngekusebenzisa imasiko lahlukene atona letive talo. Ndizabente Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginambongwa Dube eMantenga. Likomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso eParliamente iPAC lithi mabhalane lomkhulu etiko letemfundo begama akandlulisele emaphoyiseni noma ebandleni lelilwane ngohlakalo indzaba yemali lengetulu kwetigesi letine etemalangeni leyasebenziswa isikolo sakaBoys lebesikade siphethwe ngiloyo bekangithishela nhloko losangimabhalane lomncane etiko letemfundo lungelo nhlengethwa. Lombiko welikomiti libuke kusebenta kwetimali tembuso eParliamente lumumethe tincomo letakhiwa kulandzela umbiko wemcwaningi mabhuku kahulumende Timothy Mathebula. Umcwaningi mabhuku kahulumende watfola ukuthi isikolo sakaBoys sasebentisa imali lengetulu kwetigesi letine ngeminyaka wetimali wa-2018 ngaphandle kwemvumo yekomiti lebuke kusebenta kwalesikolo. Mabhalane lomkhulu etiko letemfundo watshela iPAC ukuthi isikolo sakaBoys sithi belikazi elivumile likomiti ukuthi le mali isebenze sekuthi nje emaminitsi alowo mhlangano nguwola ngasayinwanga. iPAC kulendzaba ithe yeneli ngencazelo taloyo bayakathi angithishela nhloko kaBoys lungelo nhlengethwa. Njengalokho lokusebenta kwale mali kuyetfusa libekise ngekuthi ngelanga letipho kulesikolo abantwana banikwa iKentucky Fried Chicken iKFC njengesidlo sasemini kwase batali bona banikwa iGalitos kani inkampani ekupheka kudla yaqashela bothishela kanye netimbenyalo bethamba embili. Lelikomiti lithi isikolo sakaBoys sasebenzisa imali lengu 300,000 emalangeni ekudleni ngeminyaka wa-2018 nje vo. Lithi lelikomiti inhlengethwa kanikanga impendulo ejabulisako ngokusebenta kwemali lenga 150,000 emalangeni lesikolo lesakha ngayo libonza lokubiyela lesikolo. Lombiko uthi imininingwane yokubhadala leminyenti ikhomba ukuthi bekubhadalwa ngemali lengephansi kwetinkulungwane ezilishumi njengalokhu lothishela nhloko athi lazi litiko letemfundo lamvumela ukuthi angabocela imvume ekomidini uma imali ingengcedi inkulungwane ezilishumi. Lelikomiti lithi njengalokhu loyo bayakathi angithishela nhloko kaBoys sekalisekela amabhalane lomkhulu etiko letemfundo angeke litiko lisakhona kumphenya kulendzaba ngako libe selincoma ukuthi mabhalane lomkhulu kulelitiko bekigama akandlulisele lendzaba yale mali lengetulu kwetigesi letine emaphoyiseni noma ebandleni lelilwane ngohlakalo i-Anti-Corruption Commission. Emuva kwemalanga lasikhombisa uma lombiko walelikomiti somukelwe iParliamente abese njalo nje soyayibikela lekomiti ukuthi ichubeka kanjani lendzaba. Kulenye indzaba lapho khona lesikolo asasebenzisa imali lengu-162,000 emalangeni kubhadala emaholo abothishela labasithupha labafundzisa form 6 ngephandle kwemvumo yelitiko letemfundo. Lelikomiti liyasihlaba lesento sekubhadala abothishela laselisi mabhalane lomkhulu etiko letemfundo akayilungise lendzaba yechubeka kweklasi laka form 6 libese limhlawulisa imali lemakhulu-4 ngekuthi wavumela kusebenta kwemali yesikole akubhadala liholo labothishela. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla. Nginanelisiwe Dlangamandla sisembabane.
Umcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula uthi likhule ngalokuphinziwe linani lebantu labanetifo letingatsatselwana kusukela ngeminyaka wa-2015 kuya eminyakeni wa-2020. Magagula uthi live liyachubeka nekuba sengotini yaletifo ngako sive kufanele sitinake kakhulu. Temphilo tisengotini yekuthi tigcina tiba nebulukhuni kubhekana netifo letingatsatselwana pheceleti non-communicable diseases ngendlela lelikhula ngayo linani lebantfu labanaletifo. Lokhu kuvetwe ngumcondzisi wetemphilo Dr. Vusi Magagula nakakhuluma eThabankhulu lapha advumise khona i-Eswatini Sugar Association ngekwakha shukela lone-glucose lencane lowatiwa ngele-New Cane longasetshenziswa nasive lesinaletifo. Magagula uthi kusukela ngeminyaka wanga-2015 kuya eminyakeni wa-2020 tikhule ngalokuphinziwe kabili tinombolo tebantfu labaya etibhedlela ngenxa yashukela kanye ne-high pheceleti hypertension. Uthe Maswati kufanele atinake kute letinombolo tingakhuli ngale ndlela. Non-communicable diseases continue to be a major threat to the people of Eswatini, with many people dying from hypertension and diabetes in the country over the past year during even the COVID-19 pandemic. Between 2015 and 2020, the number of outpatients consultations for diabetes and hypertension doubled in the country. If current trends continue, patients with these conditions will overwhelm the capacity of our facilities. Lucwaningo lolwatiwa ngele-steps lweminyaka wanga-2014 luveta ukuthi 14% wemaswata nesifo sashukela kanti 35% wesive sine-high. Umcondzisi wetemphilo uthi kubhekeke ukuthi letinombolo tikhule ngeminyaka wanga-2030 uma imetamo yekuvikela letifo ingendiwa. Unikete insayeya kulo lonke eliswati kwekuthi licinisekise loku. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelisiwe Ndlangamandla yembabane. Bongani Masuku sengimengameli lomusha wenhlangano yabaphalali Eswatini Red Cross Society. Masuku uthi asangena eyovisi ufise kubona le nhlangano ikhona kutakhela imali khona kutawuba melula kunika lusido eMaswatini. Memgcibeli inhlangano yabaphalali Eswatini Red Cross Society bahamba ikhetho lesikhala samengameli lapho kuphumelele khona Bongani Masuku. Masuku uthi isifiso sakhe lesikhulu ukuthi lukhulu elisido lenhlangano leyilunika sive. Mina njengalongenako ngifisa lokusebenza ngekubambisana nabo bonke labaholi lebebakhona lana namuhla. Ngiyadibongela nje kakhulu ukuthi bangethembe ukuthi ngangena eticatulweni ta mengameli lophumako. Ngifisa ke ukuthi ngibambisane nabo simane sitame lokuthi le kuma units kume netindlela tekwakha imali kuze ukuthi baphalali badokhona ukuphutfuma bayosita lalapho kuvela sehlakalo khona sinciphise ebuhlungu yonke indzawo lapho vela khona. Mengameli wenhlangano yabaphalali losayaphuma ehhovisi lowengameli lenhlangano iminyaka lelishumi Happy Dlamini uthi ukwethabele kakhulu kuhola lenhlangano. Ngishiya etafuleni ukuthi inhlangano yesiphambano lesibovu kwangathi ingagcila kakhulu ekuthenini iconobetele imali ngoba noma sisekeleka kulabo labasichasa ngetimali kodwa nathi sifuna sicinise tinhlelo letitawenda ukuthi sikhone ukuthi sibe nemali leyenele yokukhona kuresponda ikakhulukati ngoba bantu bahlale bathinzekile nekuba ke netinhlelo lenelive nalo liyelithathe tincumo ukuthi siyabona nje nyalo kuyaphakama timo tabo gender based violence so lokho kuyasithinta kakhulu umuntu uyatfokoda nethi ukhonile kulanza iInternational Federation of Red Cross. Masuku lesathatha isihlalo semengameli ka Red Cross kuleli bekatsa ngusihlalo walenhlangano egatsheni lasenhlangano kanti bekaphinze futhi abe ngusihlalo wekomiti lebukwetha imali velonke ka Red Cross. Waqala kuba lunga la Red Cross ngeminyaka wa-2009 sikhundla simengameli uthi asibamba iminyaka lemithathu kanti angaphinza lumele likhetho njengaloku umthetho sisekelo walenhlangano uvuma. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Ndlangamandla ngisezulwini. Lobuke inhlangano yesiphambano lesibovu esifundeni leSanders neAfrika iInternational Committee of the Red Cross Mambado Sow uthi le nhlangano itawuchubeka isekele live leSwatini kulwa netehlakalo etahlukene. So uvetelo kungesikhathi ethula inkulumo yakhe angakabuyele eveni leNingizimu Afrika lapho litinte khona lehovisi lalenhlangano kulesifundza. Ngemuva kwekuba kuleli isikhathi lesingangeliviki ngenhloso yekuchazela tinhlangothi letahlukene ngemgomo wenhlangano yesiphambano lesibovu
Lobukele inhlangano esifundeni leSanders ne-Africa i-International Committee of the Red Cross Mamadoso uthi uthokotile ngendlela live lelitimisele ngayo ukusebenzisana nalenhlangano. Uthi batawuchubeka babuke kwekutsi lenhlangano ingachubeka ilesekele kanjani live leSwatini etinhlangothini letahlukene. Ukutsata sive kwekuthi nanome kunemsindvo sikuhloniphe kusebenta kwalenhlangano ngobe yona inhloso yayo kuletha lisito lapho kunebuhlungu khona. At the Red Cross, we're never comfortable with our performance. So we always look at how we can improve them. Eswatini, like many other African countries, are countries that are in mutation, that are evolving. Here, there are a lot of development that are happening, including on the political front, a few tension. This is not a big secret. And we want to make sure that the Bapalani Red Cross Society is well equipped to respond to the needs of the population as the situation evolves here. So there are a lot of areas where we will hope to strengthen them to respond. So during my visit in the kingdom, I was able to exchange with some of the leaders also and take stock on some of the remaining treaties that we hope that the kingdom will ratify or adopt in the coming weeks and months. Hopefully, one is the nuclear weapon treaty, the other one is the armed trade treaty, and the third one is the chemical weapons treaty. I met many leaders in the country, partially to try to remind them the impartiality and the neutrality of the Red Cross, because they cannot be dragged into a conflict. We cannot be asked to take sides. They cannot be asked to favor one over the other. When the Red Cross goes on the field to provide services, it provides it equally on the basis of needs. Eminyakeni lophelile inhlangano yebaphalali yelekelele sive kulele tinhlangothini letahlukene ngemali lelinganiselwa ku-56 million emalangeni. Tindzaba Eswatini TV kubika Nelson ngamandla kunambongwa Dube Mbabane. Indvuna yelitiko letemfundo Lady Howard ithi kunesidingo sekubuka ukuthi temfundo tingathuthukiswa kanjani kude leSwatini litawukhona kufika esigabeni semigomo yakamhlaba ukuthi emave aqinisekise imfundo lekhonsako kanye naleqinile. Indvuna beyimelwe ngumabhalane lomncane kulelitiko lungelonhlengethwa emhlanganweni wekubuka kuthi temfundo tingathuthukiswa kanjani kuleli lobe wentiwe likolishi lakamhlaba iWaterford. Likolishi lakamhlaba iWaterford lihlangene netinhlangothi letitsindzekako kubukisana kwekuthi tingathuthukiswa kanjani temfundo kuleli. Dokotela Sibongile Kumbi sihlalo welibandla lelengamelele likolishi uthi bakubone kuhle kwenta lomhlangano kuva imivo yaletinhlangothi kwekuthi lokhu kungentiwa kanjani. Umhlangano wobothishela bantu bahulumende nabonke labasebenza ku-education laSwatini. Sitokhuluma nge-future ye-education kuthi nyalo nje njengoba siphuma ku-COVID yini le future ye-education lesingayibheka lesingalayilungisela laSwatini kwenda ukuthi bantwana bethu bakwade ukufunda babe ma-leaders of tomorrow especially and have the right skills and education letaba benda ama-citizen la kahle and la kwade contributor kule economy. Lisekela lamabhalane lomkhulu etiko letemfundo lungelonhlengethwa lelimele indvuna yalelitiko Lady Howard kulomsebenzi lithi kunesidingeko sekuthi temfundo tichubeke tithuthukiswe lapha eveni. Litiko letemfundo lemsebenzi wekuthuthukisa temfundo eveni kusukela phansi bo grade 0 kuyo ingcako ku-tertiary institutions ba-universities nama-college. Sithanda ke thina ukuthi uma ngabe kunendzawo kuleti kwale tikhona eveni letawuthi yona nanathi sinokunibambisa senye loku extra lokungetulu kwaloku lesenithume kona kufundza tibalo nabo geography nabo history nje bese sithatha umsebenzi longetulu kwalowo siyofaka sithi extra curricular activity letakwenda ukuthi labantwana bafunde ngcono baconze kumcoka bemfundo. Siyabasekela kakhulu abantu labatakwenza kanjalo. Thina nje nasingafisa ukuthi kungagcini la Waterford. Letikola tonke takangwana tibe nendlela letakwenda ngayo. Basibithe sitobona ukuthi benda njani bona. Kuze usomfana bakaphuma esikolweni acetsa
ade ukuthi imfundo itamsida ngani imside ngani up to that far bese ke kusasa kufuna ende njani ukuze abe i-citizen le-eveni lasemhlabeni letaba productive. Lindazwane lo wake wafunza kuleli kolishi ukuthi kunakekela inhlalakahle yabothishela kufanele kube kwekucala ekuthuthukiseni temfundo kuleli. Asinakeni bothishela, bayayidzinga isupport yesive, bayayidzinga isupport yahulumende, bayayidzinga isupport yebatali. Bothishela really sisime kibo sisive. Dokotela Kumbi uthi nanoma lo mhlangano bewuwekucala kulomnyaka bahlela kwekuthi uchubeke nasemnyakeni letako kucinisa temfundo. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Nhlangamandla kuna Fortune Nhlangamandla eMbabane. Kutemidlalo ngululeko gama lokugijimela licembu le-umbutho Eswatini Defence Force senguye champion wemchudzelwano walonyaka we-Athletics Association of Eswatini Marathon lobeyobanjwe kalobamba. Gama uthi kuchubeka nekutilungiselela kanye nekutimisela kulomdlalo ngiko lokumente wakhona kuchubeka nekuhamba embili emidlalweni yakuleli yema-road races esigabeni se-21 kilometers. Inhlangano engamele kudlalisa umdlalo wamatubane lapha even beyibamba umchudzelwano wayo wekucala kulomnyaka i-Athletics Association of Eswatini Half Marathon lapho beyihlukaniswe ngetigaba letimbili lokuyi-21 kilometers kanye ne-10 kilometers. I-21 kilometers beyisuke Olympia Africa kalobamba inyukele elangeni ichubekele ezulwini Community School ichubekele nasekhona Plaza ehlele Gables ichubekele eParliamente bese igcina khona Olympia Africa kalobamba. Ngululeko gama loneminyaka engu-28 lowahamba embili emchudzelwaneni nombabane half marathon enyanga yeLweti eminyakeni lophelile waphinza wahamba embili emidlalweni yomlilwane resolution run enyanga lephelile. Uthi kungenela umchudzelwano namuhla Gama uvele wakhomba kuba nemandla kusukela ekucaleni ngesikhathi enyuka esikolweni elangeni wachubeka njalo wahamba embili ngemuva kwesikhathi lesingu-1 hour 15 minutes. Akhuluma nalomsakato Gama uthi kuthola lithuba ukuthi atilulunge kahle aphinza ngenele imidlalo engaphandle ngiko lokumsita ukuthi ahambe embili kule migcudzelwane leyahlukehlukene yakuleli. Route besihamba kuyochabe kahle kakhulu so bekunalabo flat amancane lamahili so but nje ngaloko ukuthi kube kungumdlalo ke wesibili wesibili eminyakeni so besinako lokwesabana sisagijima hey maybe lo munye ufit kunalomunye but nje hayi kugijimekile. Ngingabonga nje kakhulu ama colleagues ami lokuthi akhonile ukuthi angasigijimisane kahle kwabahle ngoba nakungekho bona le kodwa umdlalo so sibonga kakhulu nama organizers siyethemba lokuthi sibadlali nanabo khona laba sicabangela kwalo batasipha kona ngoba nasikhuluma nje amateka yaphela lamgwaqweni so siyethemba ukuthi nanabo banako lokuthi sisasupporta sibaphana nathi siregister ngetimali nabo kukhona labatasipha kona lokuthi imali kuze sikhona ukuthenga labo mateki ngoba kufuna sibe nemateki egijima sibe nemateki ekujima. Ngaphasi kwabomake samkelisiwe thwala ukugijimela licembu leRoyal Eswatini Police lonayo uhambe embili kule mgcudzelwane lemibili endlulile kubomake usebenzisa isikhathi lesi-1 hour 44 minutes. Le race lena beyingcono kunawo onke nama race beyigijimeka beyide mahills kakhulu. Yes, I was able to push. I challenge kwanyalongisete kakhulu. Yeah, I think because noma ngabe kuyi race lenjani I train. There is nothing else, you train. Yes. Noma ungakhanza ukuthi ugijima 21 kilometer hills, you need to train. You go train for the hills. Konto khona kwagijima. Yes. Mengamelo inhlangano emidlalo wamatubane lapha events akhele Dlamini uthi bayinhlangano bayajabula ngendlela lomsebenzi lohambe ngawo. Siyajabula futhi nasibuka iattendance sikhonile ku meter lo 500 levels vele simtargetile and sinako lokwe ukuthi vele sitawuchubeka sikhule na ubuka siyajabula kakhulu nema clubs la phuma ngetingane ukuthi siwende lo msebenzi sibambisene nawo nato tingijim letkhona siyakhutsata ke vele lokuthi tintfo lesesitidla nalesinjani vele tiyasifuna ukuthi sowushukumise lo mtimba kuze sikhone ukuthi sibe sivele sihlala siphilile ngakho vele sichubeke sowushukumise umtimba nekusho ukuthi vele umuntu aliphinza lithathe lelithuba kusho ukuthi as kungena busika solo siyalishumayela lelivangeli lekwekuthi bantu nabajima lamgwaqweni abazame ukugcoka tinto leti bonakalako letikhanyako
nekwekuthi-ke nabo bashayeli bemgwaco nabo sibambisane kulo mgwaco. Dingetulu kwa-500 ngijimi letingenelela umgcugculwano wokucala walenhlanganelo umdlalo omatubane yalonyaka kanti onke amaqembu lagijima umgcugculwano ema-road races akungenele lo mcimbi. Lobekela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti tithombe nguFabrice Msonera eMbabane. Ngathi leto temidlalo mbukeli sesifike kuso siphetho seTindzaba dalo mohla singakahambi asiphindeke sekukhumbule tona lethamba embili. Mvunankulu Cleopas Dlamini sewetfule ngalokusemthethweni kuqala kwekusebenta kwelibandla lemave eAfrika lelibuke tekuvakasha i-African Tourism Board. Indvuna yetekuvakasha netemvelo Moses Vilakati ithi live leSwatini litawuzuza kutekuvakasha ngekutsi libandla letekuvakasha lemave ase-Afrika i-African Tourism Board libe nenhlokovisi lapha eSwatini. Likomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende iPAC lithi mapalelo omkhulu etiko letemfundo bekigama akadlulisele emaphoyiseni noma ebandleni lelilwane ngohlakalo indzaba yemali lengetulu kwetikisi letine liyasebenziswa sikolwa saka-Boys. Bukeli siyabonga kakhulu ukusiboleka liso nendlebe sidakushaya nawo kwembuko somaselitulo busuku abebuhle usale kahle. Forward thinking. Yep. For my business, this means having an ICT partner that's way ahead of the curve. Connectivity that won't let me down, and cloud-based solutions that will ensure my data is protected and accessible to me from anywhere in the world. Imagine that. Live on the edge of tomorrow with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu senjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu senjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. At Spar, we're here for you with 3 days of super deals and incredible savings across the store. Get 2-liter liquid fruit for only $27.99 and Baby Soft 2-ply toilet rolls, 18s, buy 2 for 180 mlangeni. It's 3 days of incredible savings only at Spar. It's the OK Easter Hunt for $1 million, and you stand a chance to win your share of $1 million in vouchers. Simply buy any 2 participating products